Why I'm unable to? Okay. So today's lecture is all about cardiomyopathies. Uh, basically, we have three different types of cardiomyopathies, and we will be starting from the definition of the cardiomyopathies. What are actually cardiomyopathies? So these are the group of myocardial diseases that actually result in cardiac dysfunction. So you might be familiar with some of the disease which are causing myocardial hypertrophy, myocardial dilatation. But actually here we are not talking about those diseases which are uh, very known and you guys are familiar with that. So I'll mention you some of the diseases that are causing hypertrophy. And uh, actually today we are not talking about those diseases. If you are familiar with some diseases which are causing cardiac dysfunction, other diseases, specifically if we talk about blood pressure, hypertension is one of the diseases which can cause cardiac dysfunction. We have coronary artery disease that also causes myocardial dysfunction. We have valvular heart disease that also cause myocardial dysfunction. And some other diseases, like if you're familiar with, is the congenital heart diseases. Dr. Parha has been delivered you one of the best lecture on congenital heart diseases. So congenital cardiac diseases are also causing myocardial dysfunction or cardiac dysfunction. But here we are not talking about these diseases. We are talking about some other diseases which has a totally different origin. So basically, we have already talked about the myocardial cardiomyopathy in the definition. What is the definition? It's actually a group of myocardial diseases which are actually resulting into the cardiac dysfunction. So you already know this. And if we come to the definition part, we have already done with the definition. So coming into the types of the cardiomyopathies, actually how many types do we have? We have three basic types of cardiomyopathy. I'll be explaining one by one to you. One is we say that there are dilated cardiomyopathies, there are hypertrophic cardiomyopathies, and there are restrictive cardiomyopathies. So we will be explaining one by one, but first of all you have to know the major differences, and I'll at the end of the session I'll give you higher points, and those points I'll explain those points to you that are usually coming in the exams. So what we have, first of all, we are talking about the major classification of the cardiomyopathies. So what are the three basic types? Can anybody write me in the comment section what are the basic three types of cardiomyopathies? One is dilated cardiomyopathy. And the second one is, yes, what is the second one? That is hypertrophic cardiomyopathy. Okay. And the third one we have restrictive cardiomyopathy. Restrictive cardiomyopathy. So if you know these three terms, these are the three different manifestations: hypertrophic, dilated, and restrictive. Everyone has different pathophysiology, and every disease causes a different systolic or diastolic dysfunction, which we will be explaining right away. So remember one thing. Now, first of all, we are talking about the dilated cardiomyopathy. In dilated cardiomyopathy, what happens that this is your normal heart. This is normal heart. This is your right atrium. This is your left atrium. This is your left ventricle, and this is your right ventricle. So what happens that this is your normal heart. In dilated cardiomyopathy, what happens that this is not the dilatation of only one portion of the heart. So what happens that whole heart becomes dilated. So if this is
the heart. See, if this is the heart, this is your normal heart. This becomes there is a ballooning of the heart. The heart becomes this much dilated. And if you remember from our physiology lecture, when we were discussing physiology, there are certain things which are maintaining our the certain parameters which are maintaining the blood pressure and your the hemodynamics of the cardiovascular system. So can you guys tell me a few things which are maintaining the blood pressure and the hemodynamics? Can you please write me in the comment section some of the hemodynamics that are maintaining the cardiovascular mechanisms? Well done. Preload. Number one, we talked about the preload. And anything else? Afterload. Well done. We have afterload, we have preload. What others do we have? What else? Good, good. That's nice. In diastolic volume, well done. Pressure overload. Compliance. That's what I'm looking for actually in the contractility. Well done. We have that's what I was expecting. Actually, I was looking for the students who can tell me the compliance of the heart and they can mention about the contractility of the heart. So what happens, and whenever there is ballooning of the heart and there is your complete heart is dilated. If you can see here, this is our normal heart, but what happens in dilated cardiomyopathies, your heart becomes that much dilated. And anything which if you remember, we have talked about the arteries and the veins, and we have already talked about those things which have more compliance can dilate more, and anything which can dilate less, that has less compliance. So in this heart, what do you think, does it have more compliant or less compliant? Can anybody tell me what will be the compliance of this dilated one? I'm not talking about the normal one. I'm just talking about the dilated one. What do you think? More compliance. Well done. Aisha says that it has more compliance. So anything which has more compliance, what do you think? What will be the contractility? Can it contract effectively or not? So what will be the contractility? Can it contract well, or it will not be able? Well done. Shazia says, and Dr. Gul says that no, it cannot do effective contractility. Well done. That's what we are expecting from you, because I hope you guys learn the things, and since you are responding very well, so I can understand that you have already understood those basic mechanisms from physiology. And once you are done with those physiology, you can apply those basic physiology here in this pathology section. So this is your heart. It means it has more compliance. It can accommodate a lot of blood, but it's unable to contract effectively and maintain the cardiac output, right? Right. So this is the thing that I was trying to explain it to you. So in this dilated cardiomyopathy, what happens that the heart has more compliance, less contractility, and it cannot maintain the cardiac output. And there is global dyskinesia. What happens that there is global dyskinesia. Compliance is more. There is more compliance, but contractility is less, and it cannot pump effectively. There is failure of the pump of the heart. Did you understand this concept? If yes, write me in comment section that I can move to the next pathophysiology. Okay. Or if you guys still have problem, tell me, I'll explain it in Pashto or Dari. Okay, Hasiba says na khair. Okay, I'll explain it in Dari. متوجه باشین ما یگان مکانیزم را در فیزیولوژی خوانده بودیم که اونا را ما اگر متوجه شده باشین یا شما وقت نبودین در لکچر دیگه، مطمئن هستم که یک ذره براتون مشکل میشه، اما براتون تشریح میکنم. خب هارت وقتی که قلب اگر فکرتون باشه،
اینمی یک قلبی است که یک نورمال قلب است. وقتی قلب کلان میشه، سایزش کلان میشه، دیگه اینی قلب خرد که است، ای به شکل نورمال میتونه انقباض کنه و خون هم در خود جذب کنه. وقتی که خون میایه، اما خون وقتی که خون در قلب میایه، قلب چی میکنه؟ کانترکت میکنه و بلده به بیرون میته. اما وقتی که کلان میشه به این اندازه، خب ارتجاع تیزی چی میشه؟ زیاد میشه. اما کامپلاینسش که زیاد میشه. وقتی که کامپلاینس زیاد شوه، او چیز باز به شکل خوب چی کده میتونه؟ پمپ کده نمیتونه. و ایره چی میگه؟ گلوبال دیسکاینیزیا میگه که همه قلب که است دو کانترکتیلیتیش کم میشه، انقباضش کم میشه و کامپلاینسش زیاد میشه. خون زیاد ده خود جذب کده میتونه، اما او پمپ کده نمیتونه. او خونه وقتی که او پمپ کده نمیتونه، ایره ما چی میگیم؟ گلوبال دیسکاینیزیا میگیم. گلوبال دیسکاینیزیا یعنی که امی قلب که است به شکل که باید کانترکشن کنه، انقباض کنه، به اون شکل انقباض کده نمیتونه و خون به بیرون پمپ کده نمیتونه. که ایره چی میگه؟ ایره اکچولی پمپ فیلیر میگه. انشاءالله که فهمیده باشین این کنسپت. اگر فهمیدین خب بگوین، اگر نه فهمیدین که باز ما دوباره براتون تشریح کنم. یا که څوک تاسو که په دې کنسپت باندې نه پوه شوی، نو وایي چې په پښتو کې درته تشریح کوم. Okay, that's nice. So سمه ده بیا درته تشریح کوم. که تاسو متوجه شوي یاستئ په نورماله قلب کې چې یي کنه، موږ مختلف کارډیومایوپیتیز لرو. صحیح ده؟ خو دا هغه قلب ده، دا هغه زړه ده چې په هغه کې دا نورمال زړه ده. صحیح ده؟ دا یو نورماله زړه ده. خو چې کله دا لوی شي، په دې اندازه غټ شي، په دې کې به څه کېږي چې دته به وینه په آرام سره راځي. صحیح ده؟ ځکه چې دا اوس د کمپلاینس زیات شوی دی. تاسو خپل د کمپلاینس په ډیفینیشن باندې پوهیږئ چې کمپلاینس هغه شی چې هغه په ځان کې ډیر ځای په ځای کولی شي. نو دلته دا په ځان کې وینه ډیره زیاته ځای په ځای کولی شي. خو چې کله لوی شي، په هغه کې چې کله زړه لوی شي، په هغه کې د انقباض هغه خاصیت چې دی هغه څه شي؟ کم شي. پکې د انقباض خاصیت پکې څه شي؟ ډیر زیات کم شي. نو چې دا کم شي، دا چې کله ورته وینه راځي او خو وینه په ځان کې ځای په ځای کولی شي، ځان ښه سټریچ کولی شي. خو چې کله د پمپ کولو وخت راشي، نو دا په ښه شکل سره نشي کولی چې دا د قلب هغه وکړي، زړه پمپ وکړي. نو وینه نشي پمپ کولی، په ځان کې وینه زیاته جذب کولی شي، ځکه چې کمپلاینس زیات دی، خو کنټرکټیلیټي ډیره زیاته کمه شي. ځکه چې دا تین اوټ شي، دا وال چې دا مکمل دا تک هغه کم رقم چې په نورمال شکل باندې هغې ډبل یي که نه، هغسې ډبل نه پاتې کېږي، دا نری شي. نو دا په ښه شکل سره هغه وینه چې کوم د قلب ته په آرام سره راځي. خو دا څه کولی شي؟ دا قلب پمپ کولی نه شي چې بهر ته وینه په آرامۍ سره ورکړي. نو ځکه کارډیک آوټپوټ کمیږي او فیلیر منځته راځي. په دې باندې به هم سر خلاص شوی. زو نیکسټ سیکشن ته. دوم سیکشن چې کوم دی که نه، هغه زموږ دا هغه ده. دوم سیکشن چې کوم دی هغه هایپرټروفیک کارډیومایوپیتیز دي. دوم هایپرټروفیک سره کم کیږي. په هایپرټروفیک کارډیومایوپیتیز کې چې کوم ده که نه، هغه کې بل حالت منځته راځي. دا قالب دی، سوري زه به دا تاسو ته دلته ډایګرام که متوجه شوي یاستئ، نو لیټ سپوز دا زموږ قالب دی. صحیح ده؟ دا هارډ دی او دا زمونږ اورټا ده او دا چې دی زمونږ ایورټیک ویلف دی او دا چې دی زمونږ دا مایټرل والف دی. صحیح ده؟ دا مایټرل ویلف دی او دا چې دی ایورټیک ویلف دی. دا چې شی شو، دا زمونږ وینټریکل شو او دا چې دی دا ایټریم شو. نو اوس نورمال حالت کې څه کېږي؟ هایپرټروفي کې دا کېږي چې کچیرې تاسو لیدلی که نه، هایپرټروفي په ډېر کنډیشنو کې کېږي. هم هغه د هایپرټنشن نم کېدلی شي او دا د نورو ډیزیزز نم کېدلی شي. خو دلته زموږ هدف هایپرټنشن نه ده. ګوره که هایپرټنشن وي که نه، نو زموږ ټول قلب چې دی دا یو ډاکټر شازی وایي چې سټینوسس کې، بالکل سټینوسس کې هم کېدلی شي. خو دلته زموږ هدف چې دی بل شی دی.
ګورئ که چیرې هایپرټنشن یې کنه نو دې ځینه واخله تر دې ځایه پورې دا ټول هارت چې دی په یو شکل باندې هغه کوي غټیږي هایپرټروفایډ کیږي. خب و ایرا برتان در داریم تشریح میکنم. خب ای چی است؟ ای رایت ایتریوم است، لفت ایتریوم است و ای لفت ونتریکل است. و ای چی است؟ ای اورتایم است. ایجا که است؟ ای اورتا است. خب وقتی که هایپرتنشن می باشه، در حالت هایپرتنشن اگر شما متوجه شده باشین دیگه امی جدار ای چیز که است قلب ای همسان کلان میشه. مثلا این از اینجا گرفته ای سره همه به یک شکل کلان میشه. اما یک حالت دیگه می باشه که دو چی میشه؟ ای ساحه قلب کم کلان میشه اما ای ساحه قلب که از زیاد هایپرتروفاید میشه. ایگه فهمیدین؟ یا دوباره تشریح کنم؟ ما براتانی را یک بار دیگه تشریح میکنم. خب متوجه باشین. Shazia, what are you asking? This is actually the aorta and this is your this is left atrium, this is left ventricle, and if in case a patient has hypertension or aortic stenosis, this is aorta and stenosis will be in this area. Or a patient has hypertension, in hypertension what happens that in capillary level there will be increased resistance will be, or TPR, total peripheral resistance will increase, and the heart will try to overcome this total peripheral resistance. So once the heart tries to overcome this peripheral resistance, what happens? It goes compensatory hypertrophy. And if there is aortic stenosis, what happens? That heart tries to overcome this resistance which it's facing. So again it goes to a condition which is called hypertrophy. متوجه باشین ربرتان داری پا تشریح کنم. هر وقتی که یک استرس بالای یک حجره میایه، حجره چی میکنه؟ د خود یک تغییر میاره تا که اون مو استرس که است یا فشار که بالایش است که او را چی کنه؟ اوورکم کنه. صحیح است نه؟ وقتی که او را فشار اوورکم میکنه، مختلف مکانیزماست در وجود که شما در بیسیکس پیتولوژی باز برتان یک روز یک لکچر میگیریم درس میتیم که دو ما یک چیز به نام هایپرتروفی داریم، یکی را هایپرپلیزیا میگه، دیگه‌ش هم متاپلیزیا میگه. مختلف مکانیزماست که توسط زو حجره چی میکنه؟ شکل خود تغییر میده تا که استرسی که بالایش است او را چی کنه؟ او را اوورکم کنه. دیگه در اینجا هم همین رقم مکانیزم است. وقتی که هایپرتنشن میشه یا مثلا ایورتیک استینوسیس میشه، امی چیز که است امی مایوکاردیوم چی میکنه؟ کوشش میکنه که همون فشار که بالایش است که او را چی کنه؟ او را اوورکم کنه. او را که اوورکم میکنه چی میکنه؟ که ای شکل چیز خود هایپرتروفی میکنه، وال خود کلان میکنه تا که بتونه پمپ کنه و خون به اطراف بده. دیگه حالت است. اما د obstructive cardiomyopathy چی می باشه؟ hypertrophic cardiomyopathy، ای به شکل هایپرتنشن نمیشه، ای مختلف میشه. دیگه ما براتون گفتم که مکمل قلب که است یکسان هایپرتروفی میکنه. اما وقتی که اگر مثلا یک مشکل در وجود داره که او چی است؟ hypertrophic cardiomyopathy است. در او حالت چی میشه؟ که در او حالت قلب که است با یکسان همه جای خود چی میکنه؟ کلان نمیتونه بکنه. مثلا این ساحه قلب که است کم خود هایپرتروفی میکنه، اما این ساحه قلب که است خود زیاد هایپرتروفی میکنه. و زیاد هایپرتروفی او در کدام ساحه میشه؟ او در ساحه که سپتم است. در بین هر دو تا چیز اگر فکرتان باشه، کدام دیواله که بین هر دو تا آرتریم می باشه، او را ما چی میگیم؟ او را ما انترونتریکولر سپتم میگیم. اینی ساحه است. دیگه این ساحه که است خود زیاد هایپرتروفاید میکنه، این ساحه که است کم خود هایپرتروفاید میکنه. که ایره چی میگه؟ ایره asymmetrical hypertrophy میگه. مثلا که یک ساحه که است او زیاد کلان کرده، اما دیگه ساحه که است او خود کم کلان کرده. دیگه فهمیدین؟ یا اگر نفهمیدین بگوین که براتون دوباره تشریح کنم، که تاسو نه پوسوی راته وایي چې بیا تاسو په پښتو کې تشریح کوم.
مهمه ده. په دې خبر باندې باید د تاسو سر خلاص شي. که په دې باندې سر خلاص نشو بیا لږ مشکله کیږي تاسو ته، ځکه چې ټول بیسکس د دغه چې ده د کارډیومایوپاتیز په دغه درې څلورو ډایګرام باندې چې تاسو ته زه تشریح کوم. نو ښه یو ځل بیا تشریح کوم. پښتو speaking students are still having a little difficulty. Okay. متوجه شي. ګوري که مثلا یو قلب د کنه په دې باندې چې کله فشار راځي، لیټ سپوز دا زمونږ ایورټیک والف ده، صحیح ده، او دا چې ده دا زمونږ څه ده، دا زمونږ دغه چې ده دا زمونږ مایټرل والف ده، او دا چې ده زمونږ ایورټیک والف ده، صحیح ده. نو په دې حالاتو کې څه کیږي چې کله چې هایپرټنشن یعنی فشار زیات شي، نو په اطرافو کې چې د ټوټل پریفرل ریزिस्टेंस ما تاسو ته ورځ لیکچر اخیسته او په هغه لیکچر کې ما تاسو ته ویلو یو حتمان دلته چې کوم متوجي استي ګوري دا زمونږ چې دا دلته ټوټل پریفرل ریزिस्टेंस ده، صحیح ده. دا ټي پی آر وي چې کله بلډ پریشر دا ټي پی آر زیاتیږي نو د کیسه کیږي چې قلب کوشش کوي چې ځان غټ کړي، سوچي هغه فشار چې په دې قلب باندې ده هغه فشار هغه کولای وشي ټولریټ کولای وشي. او بل دوم حالت دی چې کچېره مثلا ایورټیک سټینوسیس، صحیح ده، دا ایورټیک والف چې کوم ده کنه دا ډیر زیات نری یا تنګي، نو دا څه کوي هارت چې ده د دې ځینه وخت لته دې سره پورې په یو په یکسان شکل باندې څه کوي ځان غټي، نو دا چې ټول چې کله فشار په باندې زیاتی کې کوشش کوي دا ساحه چې دا ساحه ځان غټ کی، صحیح ده، چې هغه فشار چې کم په باندې ده هغه ټولریټ کولای وشي. نو دا په هغه حالتونو کې چې کله یا هایپرټنشن او یا ایورټیک سټینوسیس، خو کچېره مثلا هایپرټروفیک کارډیومایوپاثي کې څه کیږي پاغه کې په دې شکل باندې غټواله نه لکه دا چې ما تاسو دلته تشریح کړه، پاغه کې د غټواله چې مثلا لیټ سپوز دا د ایورټیک والف ده، صحیح ده، دا ایورټیک والف ده، دغه ساحه چې کومه ده دا ساحه کوم غټیږي، خو دغه سپټم ساحه چې دا ساحه ډیره زیاته ځان غټي، او دا بیا تاسو ته وروسته وایم چې ولې د سکیږي. ها دا وګوره دا ساحه ډیره غټه شو او دا ساحه چې دا کم غټه شو، نو د تسوي د توي asymmetrical hypertrophy، د توي asymmetrical hypertrophy. په دې باندې سر خلاص شو. اوس دا سکی دا asymmetrical hypertrophy چې کومه ده کنه دا پچیشي باندې فشار اچي، په دغه ایورټیک والف باندې فشار اچي، دونه ډیر فشار په باندې اچي چې چې دا اوس کنټراکشن کوي، لیټ سپوز دا چې کنټراکټ کوي دا نورم داخل خواته سي دې سایډ ته راځي، نو دا الموست دا ایورټیک والف چې دا بالکل کلوز کی او بلډ ته اجازه نه ورکوي چې بهر ته وځي. What happens that in asymmetrical hypertrophy one area is less hypertrophied and aortic area is more hypertrophied, and whenever the heart contracts what happens that this more hypertrophied area moves into the aortic side and absolutely closes this aortic area in aortic valve. So what happens that the blood cannot be ejected effectively, so the cardiac output, what happens with the cardiac output, that reduces. So the problem here is that blood comes to the heart, it cannot accommodate in dilated cardiomyopathy we had more compliance, but here what happens, here compliance is less because it cannot accommodate a lot of blood into it. سکیږي په دکی چې د بلډ خو راځي قلب ته هغه زړه ته وینه راځي، خو زړه کې چې کم دی هغه کمپلاینس ډیر نه دی، هغه په ځان کې ډیره وینه نشي ځای په ځای کولای، وینه ورته راځي خو هغه وینه چې کومه ده هغه دا ډیر هایپرټروفاید ده، صحیح ده، دا هایپرټروفاید ده، خو دا چې د داخل خواته ډیر هایپرټروفاید ده په ځان کې زیاته وینه چې کومه ده هغه نشي ځای په ځای کولای، نو دا چې کومه ده یو خو په ځان کې وینه نشي ځای په ځای کولای، او بیا چې کله پمپ کوي هغه وینه چې دا بهر ته نشي ورکولای، ځکه چې دلته obstruction وشي، دغه obstruction په وجه باندې دا وینه بهر ته نشي ورکولای. په دې باندې هیله سر خلاص شوی او کنه خلاص ماته وي چې بیا هم پوکم دا درې ډایګرام باندې کتا سپو شي نو بیا تاسو ټول هغه چې د ډیر اسانه کیږي.
انشالله که فهمیده باشین. ها ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. ها اوس په دې کې یو مشکلي په دې کې یو مشکلي په دغه obstructive cardiomyopathies چې کوم دي کنه، په دې کې یو مشکلي اوس دا زمونږ هارډ دی، صحیح ده. چې کله اوس دا مشکل چې شي چې کتا سو لیدلی کنه په بعضي وختونو کې تاسو به موستلی په مونږ کې څوک د بارسلونا زیات فینس دي، څوک د ریال میډرډ او د بعضي کنټریز چې هغوی فوټبال کوي. تاسو به په فوټبال کې لیدلی سم ټایمز چې کنه پلیئر سډنلی کولاپس شي او مړ شي. تاسو چاته په یاد ده داسې کوم سټوري چې هغه کوم فوټبال میچ لیده یا کوم داسې سپورټس لیدلی چې سډنلی پکې کوم سپورټس یا اتلیت چې دی هغه شوی کولاپس شوی؟ شما به یاد دارین کدام از مسابقات فوتبال یا کدام دیگه ورزش را که شما کدام اتلیت دیده باشین که در مسابقه چیز شده باشه، کولاپس شده باشه سدنلی و اموجا آن سپات دت شده باشه؟ شما در یاد دارین کدام چیزه؟ اریکان. اریکان در یاد داشته باشین. یا کدام دیگه در فوتبال زارا میگه که ما چیز اریکان دیده بودیم. واقعا نمیتونه باشه. چی میشه خب وقتی که اینجا dilated obstructive cardiomyopathy است. هریکسن است چی است والا من قدر معلومات ندارم در فوتبال. خوب اگر متوجه شده باشین دیگه وقتی که ما چی میکنیم؟ ورزش میکنیم، صحیح؟ در حالت when we do exercise, what happens in exercise that the blood comes to the heart and peripheries there is mainly production of one substance. There is production of one substance which is called carbon dioxide, and this carbon dioxide is vasodilator. When we have oxygen is a powerful vasoconstrictor, and on other hand we have carbon dioxide which is a vasodilator. So whenever we do exercise, what happens that the production of carbon dioxide increases, and in the peripheries what happens, the demand increases, demand of the tissues increases, but carbon dioxide production is increases. So the peripheral vessels becomes dilated and the heart is already obstructed, right? So the blood which is in this aortic area, the pressure falls in this area and these veins are already dilated. What happens that all these blood goes into the peripheral side, and here the blood volume become less in this area and especially the aortic area. If you remember from the anatomy lecture, our coronary arteries are actually arising from this area, which are mainly supplying your conduction system, your heart, and rest of the myocardium. So whenever the blood pressure falls in this area or the blood volume falls in the aortic area, it cannot properly perfuse your heart in the conduction system. So what happens? That this less in blood, this decrease in perfusion leads to a funny conduction system, and also the myocardium becomes necrosed. So these two together causes a fetal arrhythmia. This fetal arrhythmia is called ventricular fibrillation, and this ventricular fibrillation ultimately causes death of the patient. And that's why those people who are doing vigorous exercise, like they're playing football and they have these obstructive cardiomyopathies, they are suddenly collapsing in a football or other matches. Are you clear about this concept, or should I explain it in Pashto or Dari? If you guys didn't understand, okay, I'll explain it in Dari. اوکی، متوجه باشین. اگه شما متوجه شده باشین زیادتر په دوړ ژبو کې درته تشریح کوم. اگه متوجه شده باشین د فوتبال یگان
اتلیتس که هستن اونا چی میکنن؟ سدنلی کلاپس میشن. و علتش چی است که اونا اونا پیدایشی یک مرض دارن که او مرض چی میگه؟ او مرض ما میگیم hypertrophic obstructive cardiomyopathy اور حکم هم برش میگن. خب این چی میشه؟ ما گفتیم در هایپرتنشن که هست همه جای همسان چیز میشه، هایپرتروفاید میشه. اما در حکم چی میباشه که این ساحه سپتم که هست زیاد هایپرتروفاید میشه نسبت به دیگه ساحه قلب. دیگه این چی میکنه؟ فشار وارد میکنه بالای obstruction flow. دیگه او چی میکنه؟ وقتی که هارت کانترکت میکنه او نمیتونه که بلد بیرون بکشه، افکتیولی پمپ کردن نمیتونه. دیگه ای چی میکنه؟ و اما وقتی که ما اکسرسایز که میکنیم در اوجه کاربن دی اکساید که است پورا پرودکشن زیاد میشه که او ویزو دایلیتر است و چیز که است اکسیژن لیولش در پریفرال ټیشوز کم میشه که او چی است؟ او ویزو کنسترکتر است. دیگه اینمی باعث چیزی میشه که اینمی آرتریز که کدام است به او که خون از طرف قلب میره و اگر دایلیت شون اورتا چی میکنه؟ هم خون خود میته با آرتریز در اوجه کدام خون نمیمانه، در این ساحه اورتا خون نمیمانه. دیگه اگر متوجه شده باشین در آناتومی وقتی که ما خواندیم اندمی چیز که از کورونری آرتریز از بایفرکیشن اف اورتا از اینجا شروع میشه، از اینجا آغاز میشن. دیگه یا چی میکنن؟ قلبم خون میتن و کندکشن سیستم هم اینمیا که هستن اینمی کورونری آرتریز که است یا چیز میتن خون میتن. دیگه او اینمی مریض چیز که هستن وقتی که اتلیتس زیاد ورزش میکنن در وقت ورزش دیماند هم زیاد میشه، قلب پمپ چون کردن نمیتونه، ابسترکشن از در مقابلش و اونم خون که در اورتا می و خون کلش میره طرف اطراف در این ساحه که اورتا است در این ساحه خون چی میشه؟ بسیار زیاد کم میشه. دیگه اینمی خون با کمبود زیمی خون باعث ازی میشه که با کندکشن سیستم و با هارت با چیز که است مایوکاردیوم خون نبرسه. وقتی که خون نمیرسه این باعث ازی میشه که یکی خو کندکشن سیستم که وقت خون برش نبرسه خود شما میفهمین که او چی میکنه؟ اریتمیاز کاس میکنه و یکی از او اریتمیا که بسیار خطرناک است فیتال اریتمیاز که از او ونتریکولر فیبریلیشن است که وقتی که ونتریکولر فیبریلیشن میشه مریض چی میشه؟ میمره. Yes, this is like sudden cardiac deaths. This is one of the unexplained cause of sudden cardiac deaths. امید است شما این کانسپت فهمیده باشین. پښتو کې به هم درته یو ځل وایم متوجه شي. وخت کله چې که تاسو اورېدلي په زیاترو مسابقاتو کې یا زیاترو فوټبال میچز کې څه کېږي چې په قلب کې چې کوم دا ساحه چې د لټ سپوز دا زمونږ ایټریم دی، دا زمونږ ونټریکل دی او دا چې دی زمونږ ایورټا ده، صحیح ده. نو څه کېږي په نورمال شکل باندې چې کله هایپرټنشن دا ساحه ټوله په یو شکل باندې چې د هایپرټروفاید کېږي، خو که چیرې دا هغې هایپرټروفیک کارډیومایوپاثي هایپرټروفیک obstructive کارډیومایوپاثي چې حکم هم ورته وایي، په دې حالت کې څه کېږي چې دا ساحه د قلب چې دا زیاته دا هغه شوې ده هایپرټروفاید شوې ده، خو دا ساحه چې دا دونه زیاته نه ده هایپرټروفاید شوې، صحیح ده. نو په دې کې څه کېږي چې وخت په کوم وخت کې چې سړی ایکسرسایز وکړي دا خو تاسو ته معلوم ده چې په ایکسرسایز کې چې دا زمونږ ډیمانډ د ټیشوز چې دا هغه ته زیاتېږي وینې ته نو بلډ ته زیاتېږي. نو په دې حالت کې چې کې کاربن ډای اکساید پروډکشن هم زیاتېږي ځکه چې سیلز چې دي هغوی ډېر زیات یوز کوي بلډ، نو هغه اکسیجن یوز کوي چې یوز شي نو کاربن ډای اکساید پروډکشن ډېر شي، نو په هغه کې چې شي دا ساحې چې دي ډایلیټ شي، ډېر زیات ډایلیټ شي. چې ډایلیټ شي دغه ساحه کې چې کومه وینه پاتې ده دوه ریزن دي چې دا کوز د ډیث کېږي په هغه ینګ اتلیټس کې. یو خو دا ده چې په دې ساحه کې چې کم بلډ و دلته فشار کم شي نو ځکه چې دا ډایلیټ شي کنه په اساني سره د ځینه ټوله وینه راشي د پریفرل سیستم ته، او په دې دوم دا ده چې دلته ابسټرکشن دی د دې په مقابل کې ډېر زیات د هارت په مقابل کې. نو دغه ابسټرکشن چې کله دا کانټراکشن کوي دا نورم ابسټرکشن کاس کوي دغه آوټ فلو ټریکټ، نو دا بلډ په یو خو د ځینه بلډ نشي تللی اورټا ته، او بل دا دی چې په دې پریفری کې هم ډیر زیات ریزوډایلیشن شوی نو د ځینې هم ټوله وینه دلته راشي، نو په دغه ایورټا لیول باندې چې کوم د وینه بالکل راکمه شي ډیره زیاته کمه شي. د دې د کمبود په وجه باندې یو خو کنډکشن سیستم چې ټول دی هغه هم ډیپندنت دی د کورونری آرټریز نه،
کورونري ارټریز چې دی هغه ورکوي بلډ ورکوي کنډکشن سیستم ته. او بل دا چې دا ټول مایوکارډیم چې دی دته هم هغه کورونري ارټریز رائټ او لیفت کورونري ارټریز چې کوم زمونږ د بایفرکیشن د ایورټا چې مونږ ویل چې هغه ایورټیک هغه چې دی هغه ځینه راځي ایورټیک ساینس نه. نو هغه د ساحه کې بلډ کم ده نو یو خدای چې کنډکشن سیستم ته وینه نه راځي او بل مایوکارډیم ته هم وینه نه راځي. یو د دې دوړه چې کیږي چې یو خو دلته اسکیمیا د مایوکارډیم په منځ کې راځي د ټول هارت اسکیمیا کیږي. او دوم دا د چې اس ای نوټ او ای وی نوټ چې کوم دي ته هم بلډ نه راځي. نو چې اس ای نوټ ترانه شي کنه نو هغه چې کی اریدمیاس کاس کی چې هغه اریدمیاس چې دی هغه کاس د چې کیږي د ډیث کیږي د پیشنټ سډن کارډیاک ډیث چې کیږي په اټلیټس کې ینګ اټلیټس کې. ان شاء الله چې په دې باندې مم سر خلاص شوی. دریم کنسپټ چې کوم دی کنه دریم کنسپټ د هغه دی د ریسټریکټیو کارډیومایوپاثي ده. ریسټریکټیو کارډیومایوپاثیز چې کوم دي کنه زه تاسو ته یو ځل دا ټول تشریح کوم بیا زه تاسو ته چې زه دا سلایډونه خپل وایم کنه نو تاسو په اسانه په باندې پوه شئ. ځکه ما ول چې زاول تاسو ته ډایاګرام کې دا ټول شین ایکسپلین کوم بیا به تاسو ته ډیر اسانه شي. دریم چې کوم موږ سره ده کنه هغه ریسټریکټیو کارډیومایوپاثي ده. And restrictive cardiomyopathy is what happens that this is heart and this is ventricle and then ventricle. Okay, so this, let me draw a very good diagram that you can understand it. This is our, I'm really sorry, I'm not that good in drawing. That's why it's not that fancy. So this is our left atrium and this is our left ventricle. So what happens in this case that there are certain conditions which are causing restriction of this wall. If you remember, we have a cavity here which is called pericardial cavity. Sometimes what happens that something comes and deposits in this area, in this pericardial area, or either it deposits into the myocardium. And if we talk about some certain things are coming here, either those infiltrates are be it like free radicals, or it could be granulomas, or it could be other things which are coming and restricting this wall. So what happens that yes, sarcoidosis also causes formation of some of the granulomas, and those granulomas are coming and depositing in this area, in this myocardium. And what happens that normally if you remember in venous return, whenever the blood comes into the heart, if you remember the Frank Starling law, the more blood comes to the heart, what happens? The heart stretches out. It acts like a balloon. And then it what happens? It accommodates all the blood which is coming from the periphery. And then once those blood is coming into the heart, it stretch out like a balloon, accommodates all the blood, and then it contracts and gives blood into the periphery. But here what happens that due to these deposition into these myocardium, these deposits are not allowing the heart to stretch out. Once the heart cannot stretch out, it cannot take all the blood which is coming from the peripheries into the heart. So what happens that again when it goes back into the contraction, due to these deposits it cannot contract effectively. So again there is problem with filling, and again there is problem with contraction. So it cannot produce effective cardiac output to maintain the blood pressure and the all the mechanisms which are required for a healthy heart. Let me expand it once again in Farsi and then in Pashto that you guys can easily understand it. اگر متوجه شده باشین یگان از کندیشن‌هایی است که اونا چی میکنن؟ اونا let me draw once again. خب متوجه باشین ای قلب است و در قلب چی میشه؟ ای ventricle است و atrium است و ای ventricle است و در این ساحه که است mitral valve ما که است وجود داره. وقتی که د restrictive cardiomyopathy چی میشه که یگان از دپوزیت‌های است که مثلا سارکویدوسیس شد یا امایلویدوسیس شد یا مثلا
دگه یگان ایزوفیلیک انفلتریت هستن. ایزونوفیلز و غیره که اسی کلی گشمه چی میشه اندمیجه دپوزیت میشه در ساحه. وقتی که در ساحه دپوزیت شد ای چی میکنه که قلب ریسترکت میکنه. او وقتی که برش در قلب خون میایه او خود استریچ اوت کده نمیتونه، ای خدا کلان کردن نمیتونه تا که بلد بیه و ای را در مابین خود چی کنه اکامودیت کنه. دیگه وقتی که بلد نبیه او را اکامودیت کردن نمیتونه، پس وقتی که کانترکت میکنه در وقت کانترکشن هم پراپرلی کانترکت کردن نمیتونه، دیگه او خونه که است به پریفری دادن نمیتونه. دیگه ای یکی از علتای چی است؟ ریستریکتیو کاردیومایوپاتی. ریستریکشن به این معنی است که او را نمیمونه که او موومنت کنه، نه وقت انقباض و نه در وقت انبساط. او چی میتونه نه انقباض کرده میتونه به شکل خوب و نه او چیز کرده میتونه انبساط کرده میتونه به شکل خوب. دیگه او چی میشه؟ باعث چی میشه؟ کاردیاک فیلر و دت کاز میشه. انشالله که متوجه فهمیده باشین. اگر شما فهمیدین بگوین که باز پیش بریم و لکچر براتون ما سلاید ها بخونم. اگر کس نفهمیده بگوین که براتون دوباره تشریح بکنم. اوکی، that's nice. Okay, that's good. That's good. Now let's go and read our slides. If you guys are familiar with these terminologies and these diagrams, then it's very easy for you to understand all the types of the cardiomyopathy. And I'll give you some of the clues regarding what are asking, mostly what are coming in the exams, especially in USMLE and part one exam, what they are expecting from you and what point you should remember. And I'll be more stressing on those points, and I have already bolded those points. If you read those points, that are more than enough for you. Cardiomyopathies are though not that a high topic for postgraduate exams, but still those points that I'm insisting and I have bolded, you guys should more focus on those points. Okay, so we have already talked about the cardiomyopathy, that a group of myocardial diseases that result in cardiac dysfunction. So we have three types, which is dilated cardiomyopathy, we have hypertrophic cardiomyopathy, and we have restrictive cardiomyopathy. We have already explained these terminologies. And then now we are coming into the dilated cardiomyopathy. And this is the most common form of the cardiomyopathy. This is the most common form. You should understand that if an MCQs come to you, what is the most common form of cardiomyopathy, you should know that the dilated cardiomyopathies are the most common. So what happens? The dilation of the all four chambers of the heart. In this, what happens? I have already explained to you in the diagram that there is dilation, global dilation, or the global hypokinesia of the heart, resulting in systolic dysfunction. I have already told you that the heart is able to accommodate all the blood, but it's unable to pump it effectively. So when there is failure of the pump, it means that the heart cannot pump. So when actually the stage the heart cannot pump is a stage of systole. So this is actually the systolic heart failure. So this is one of the most important point you should remember. This is important point. You guys should highlight this point, that this is resulting in systolic dysfunction. You will get an MCQs and they'll most probably ask you that what is the most probable cause of systolic dysfunction, and you have multiple options, like 2 or 3 options. You will have dilated cardiomyopathy, you will have the hypertrophic and restrictive cardiomyopathy, so you have to choose one, and the systolic dysfunction is the answer here. So one another thing, if they give you that you have a patient with you have a patient with dilated cardiomyopathy, what could be the result of, and what will be the dysfunction of this patient? You should understand that this is, you will have option of systolic and diastolic, you will have diastolic and systolic, you will have systolic dysfunction only. So you have to understand that this is actually the systolic dysfunction. Then what we have is that once there is systolic dysfunction, there is global dyskinesia of the heart that leads to biventricular or congestive heart failure. So this is actually the main pathophysiology. And then we have certain causes. What are the causes? Most commonly, this is idiopathic. What
does idiopathic mean? Do anybody knows about this thing? What is idiopathic? Can you please Yes, write sir. me in the comment section? Oh, It what means is idiopathic? with the cause is not clear for certain. Well done, well done. Uh, uh, Idiopathic actually means that there are certain diseases that we don't know about the cause of those diseases. Cause, if you don't know the cause, this is labeled as idiopathic after so many researches. So like there are certain diseases that they are going to uh, do researches on that, but they are unable to understand the cause. Then they label the disease as idiopathic disease. So the most common cause, you should remember this is also again highlighted, that the most common cause for uh, ca- uh, dilated cardiomyopathy is idiopathic. There is, the cause is not known, but there are some causes that are studied and are known. So one of those causes is genetic mutation. What? Genetic mutation. So there could be like certain people has family history of the disease, and then that disease can be inherited and can affect the babies and the siblings and the babies of that particular parents. So you should understand that one causes genetic mutation, and the most common is autosomal dominant. What is autosomal dominant? It's actually like if two of the parents have the problem. If there are two parents and one of the parent has the problem, it can affect the children. So you have to understand this is actually the autosomal dominant disorder, and we will inshallah explain you the genetic variations later on in genetic lecture. But here just you have to understand that if any one of the parents have the disease, it can be presented in the children as well. So another cause is myocarditis. What happens that due to Coxsackie A or B virus, these viruses are actually affecting the heart and causes myocarditis. But once Coxsackie virus affect your heart and causes myocarditis, these patients are less likely to survive. If they survive, that actually result in the cardiomyopathy, which is a late complication of cardiomyopathy. So Coxsackie virus, which is characterized by lymphocytic infiltrates in myocardium, which results in chest pain, arrhythmias, and sudden death or heart failure. And that is, I have already explained you that late complication of the dilated cardiomyopathy, and mostly 100 out of, okay, I'll explain that to you later on in the lecture. That somebody is asking about the postpartum cardiomyopathy, I'll explain it to you. Okay. So we have already explained these things, that this is the late complication. Alcohol abuse. If somebody is using too much alcohol, what happens that those alcohol are causing cardiomyopathy, and that's dilated cardiomyopathy. Some of the free radicals which are deposited in the heart, in the myocardium, that leads to the cardiomyopathy. So we have doxorubicin, which is doxorubicin is a chemotropic drug, which is most commonly used for the lymphomas and other diseases. What it causes? It's actually anti-cancer drug. Does anybody knows about the mechanism which it usually causes dilated cardiomyopathy? What is the mechanism? Can anybody tell me? If yes, then please write me in comment section. If not, I'll explain it. Do you know this drug? Which class it belongs to? Okay. So actually what happens that it actually generates some of the free radicals, and those free radicals are actually deposited in the myocardium. So when these are deposited in the myocardium, it affects the myocardium and leads to the dilated cardiomyopathy. So we have another condition which is called pregnancy. So somebody was asking about the postpartum cardiomyopathy. So this is actually, so if can anybody tell me how pregnancy causes dilated cardiomyopathy?
There is a hint for you that in late pregnancy, and one is late pregnancy and another is after childbirth. This is a clue if you can understand. If not, I can explain it to you. Can anybody tell me, please? Okay, okay. Pregnancy, see, I'll explain it in Pashto or Dari that you guys can easily understand it. که متوجه شوي یاستئ که نه، نو انیشیلی په پریګننسي کې سرټن فیزیولوژیکل چینجز راځي. صحیح ده؟ هغه فیزیولوژیکل چینجز چې دي که نه، هغه نه یو چې ده وینس ریټرن چې کوم ده هغه انکریز کیږي. صحیح ده؟ او چې کله وینس ریټرن انکریز شي نو هغه سره هارت چې دی څه کمپنسیټري چینجز ته ځي چې هغه کې څه شي، هارت چې دی هغه ډایلیټ شي. چې کله هارت ډایلیټ شي که نه، هغه کنټینیوسلی هارت د 8 نه تر 9 میاشتو چې د هارت څه کوي په یو ډایلیټډ حالت کې. نو کله چې لیټ پریګننسي شي که نه، هغه وخت کې څه کېږي چې دغه موستلی دغه میکانزمونه چې دي بیرته نورمال حالت ته راځي. دغه کم فیزیولوژیکل چینجز چې دي که نه، دا نورمال حالت ته راځي. او ورسره چې کله چایلډ برث وشي نو دغه هغه چې دی هارت کې چې کم وینس ریټرن دی او کم کارډیاک آوټپوټ چې دی دا شي دا راکم شي، سډنلی ډراپ شي. چې دا سډنلی ډراپ شي، دغه ډراپ د شي علت کېږي د چونلته اولو حالاتو کې چې کم دی که نه، هارت ډیر زیات ډایلیټ شوی دی او په هغه باندې لوډ ډیر زیات او سډنلی دا لوډ په باندې کم شو. چې کله لوډ په باندې کم شي نو هارت چې دی کمپنسیټري چې کم ډایلیشن ته تللی ځان پراخه کړی دی، هغه دا نشي کمپنسیټ کولی. نو موستلی پوسټ پارټم هغه کې د چایلډ برث نه وروسته که تاسو خیال کړئ بعضې پیشنټ بعضې فیمیلز چې دي ان ایکسپلین ډیث ورکوي، نو هغه یو علت دی. خب در پرگننسی چه رقم میشه؟ اگر متوجه شده باشین یک certain physiological changes میاد در پرگننسی. امو پرگننسی باعث ازی میشه امو حالتا که دو یکی از وینس ریترن از کاردیاک آوتپوت انکریز میشه و دیگه خونم اگر شما متوجه باشین انیمیا میشه، انیمیا آف پرگننسی میشه و دیگه certain physiological changes هست. دیگه بالای هارت انیشیلی یک کم و فشار بسیار زیاد میباشه. وقتی که لیت پرگننسی میشه در وقت امی کل مکانیزمات تقریبا به نرمال میه و بعد از اینکه چایلد برث میشه خب به شکل مکمل که است پس در حالت نرمال میه. دیگه چی میشه؟ قلب که از بسیار زیاد کلان شده. امو کلان بودنش باعث چی شده؟ و سدنلی امی کلگی چون قلب کلان است و مقدار از این فیزیولوژیکال چینجز که سدنلی چینج میشه. دیگه خون پس به حالت اولی خود میه و وینس ریترن که از کم میشه، به قلب به شکل به اندازه کامل که از خون نمیرسه. دیگه او به شکل مت دایلیتد میمونه. اگه شما دیده باشین زیادتر چیز که هستن امو خانمایی که بعد از اینکه طفلشان پیدا میشه بعد از پرگننسی سدنلی دونا دت میشه. امو دت که است یک کازش اینمی است که دایلیتد کاردیومایوپاتی است. Hemochromatosis. What is hemochromatosis? Anybody knows that? Deposition of iron or something else? So when the abnormal deposition of iron that lead to cell damage. You are right. The mechanism is right, but what is hemochromatosis? Sir, وقتی که امیساوی آهن در بدن زیاد میشه. Well done, well done. This is actually وقتی که د وجود آیرن زیاد میشه او را ما هیموکروماتوسیس میگیم. دیگه ایمی هیموکروماتوسیس که است این به شکل دیپوزیت میشه میره در قلب در مایوکاردیوم و چی میکنه؟ دایلیتد کاردیومایوپاتی کاس میکنه. بازی که است ما هیچ کدام تریتمنت نداریم و یگانه تریتمنت که است بازی چی است؟ بازی چی است؟ هارت ترانسپلانت است. باید برشان قلب ترانسپلانت کنه. otherwise there is no survival. خب بعد از ما یک چیز دیگه داریم که او را میگیم، اگر ما براتون تشریح کردم که چی است هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی. خود این چی میشه؟ ماسیو هایپرتروفی اف لفت ونتریکل میشه. اگر شما متوجه باشین که چیز مرضای را که ما میگیم کلیش تقریبا ژنتیک هستن
و یا کدام علت سکندری دیگه دارن و یا از ژنتیک میشن دیگه. ایجا که است د هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی اگر شما متوجه شده باشین دیگه یک چیزی است که تقریبا دی 100% اطفال که پیدا میشه یا چی هستن در اینا جین میوتیشن می باشه، اینا جینشان که است و میوتیتد می باشه. در اونا تقریبا 50% شان که است او چی است؟ او فامیلیل است که و در فامیل خود یک نفر داشتن یا پدرشان یا مادرشان یک نفر بود که او چی داشت؟ اون داشتن میوتیشن داشتن، بازو به اطفالشان انتقال شده. و یکی از دوم که است او را سپورودیک میگه. سپورودیک اونو است که اونا از فامیل به خود کدام جین میوتیتد نآوردن، اما وقتی که یا تولد میشن بعد از او در وجود خودشان یک جین میوتیت میشه، این را ما سپورودیک میگیم. دیگه متوجه باشین که ای که هستن هایپرتروفیک کاردیومایوپاتی کلشان تقریبا جین میوتیشن دارن، 100% کس یا جین میوتیشن دارن مریضایشان. به او خاطر وقتی که یا دایگنوز میشن، شما سلاید ها رو میبینین، اگر معلوم نمیشه یکی از مسئولین میگه که برشان سلاید معلوم نمیشه. بله معلوم میشه. خب درسته. خب در اینجا چی میشه که ما گفتیم که due to genetic mutation and sarcomere proteins، یک پروتین است در وجود که به او سارکومر پروتین میگه، در او اصلا چی می باشه؟ در او میوتیشن می باشه. خب most common form autosomal dominant. متوجه باشین هر هایپرتروفیک دیزیز که می او autosomal dominant است. بس یک جمله را یاد بگیرین بس خلاص. اگر او هایپرتروفیک باشه و یا او dilated باشه دیگه ای چی است؟ اینا autosomal dominant disorder هستن. اگر در فامیل یک نفر هم افکتد باشه او میتونه که در اطفال بیایه. خب کلینیکال فیچرز چی است که decrease cardiac output، left ventricular hypertrophy می باشه در اینا which leads to diastolic dysfunction، ventricle cannot fill. خب دو اگر در dilated cardiomyopathy متوجه شده باشین دو چی بود؟ کدام فیلیر بود؟ Boy کدام ventricle فیلیر بود؟ Biventricular. Systolic failure. Well done. There was systolic failure. But here in hypertrophic cardiomyopathy, what happens that heart does not have enough compliance. Heart does not have enough compliance. That's why this is a diastolic dysfunction. The heart cannot accommodate a lot of blood. That's why it is what? Diastolic dysfunction. So this is the high yield point. You can get MCQs from this. So this is actually hypertrophic cardiomyopathy causes diastolic dysfunction, where the ventricle cannot fill, it cannot fill effectively. And sudden death due to ventricular arrhythmias. I have already explained it to you that the death is due to ventricular arrhythmias. Common cause of death in young athletes. I have already told you. You will have an MCQs that there was an athlete playing in the football ground and blah blah. At the end, they'll give you certain options that there will be hypertrophic cardiomyopathy, there will be dilated cardiomyopathy, there will be restrictive cardiomyopathy, and there will be other causes as well. So you have to understand that the sudden cardiac cause of death in young athlete is hypertrophic cardiomyopathy. Is that clear? Okay, nice. So یک چیزی که متوجه باشین برای شما اگر در امتحان هم میاد دیگه چی میاد در امتحان یوسیمیلی زیاد از این چیزا میاد متوجه باشین وقتی که در یوسیمیلی براتون میانی اونا اینی چیزا رو نمیمانند. در یوسیمیلی برای شما از این گرافا رو میبانند. در این نورمال حالت اگر متوجه شده باشین ایرا میگه در این حالات متوجه شوین اینی فایبراس سیاسی ها رو میبینین این کلش فایبراس. they are very good aligned. متوجه شوین در یک لاین کلشان می تو سیده در این حالت افتیدن، در این حالت کلشان سیده افتیدن. اما در این یک کندیشن می باشه که برش مایوفایبرل دسر میگه. خو این مایوفایبرل دسر چه رقم می باشه؟ سعی کنین یک فایبری طرف رفته، یک فایبری طرف رفته، یک فایبری طرف رفته، یکی طرف دیگه در مختلف جهت ها میره، در یک جهت فایبرها نمیره. وقتی که رقمی یک پیکچر براتون در یوسیمیلی بانه و از شما کوئسچن کنه دیگه متوجه باشین که چی است؟ ای مایوفایبرل دسره است.
و هیچی است ممکن برتان کلان سناریو را داده باشه و داخلش این تو یک پیکچر انداخته باشه. دیگه شما باید از این پیکچر دیاگنوز کنین که یکی چی است، هایپرتروفیک کاردیومایوپاثی است. متوجه شوین دیجا در این پیکچر بسیار اصلا بر شما این رقم diagram میبان. این رقم diagram دی diagram سعی کنید دی diagram اول اگر متوجه شوین این مایوفایبرلز که هستن بسیار ویل ارگانایز هستن، کلشون در یک جهت میرن. متوجه شوین؟ متوجه هستین؟ کلشون بسیار خوب ویل ارگانایز هستن. اما در این جگه سعی کنین نیمی طرف رفتن، نیمی طرف رفتن، نیمی طرف در مختلف اطراف رفتن، در یک طرف نیستن. دیگه اگر این رقم diagram برتان ماندن دیگه متوجه شوین که چی است. این myofibril desirase वही represent میکنه hypertrophic cardiomyopathy ره. انشالله که فهمیده باشین. بله بله ها در اطراف مختلف ده. انشالله ټول به پوښوي هستی کنه یې پوښوي چې به درته د تشریح کوم دغه ډایګرام دا ډیر مهمه ده. اوکې ډیر ښه ډیر ښه ډیر سمه ده سمه ده ډیر ښه. نو د هر ایگزامز کې راځي موستلی دلته اف سی پی اس ایگزامز کې راځي کې دي چې تاسو دا ډایګرام کې دي. نو کدا ډایګرام هم په زړه کې تاسو چې په سترګو کې نو تاسو خپل پرې پوهیږئ چې دا مایوفایبرل ډیسری ده او دا چې د obstructive cardiomyopathy خو ورپسې موږ لاست چې لرو هغه restrictive cardiomyopathy دي د کې چې د ډیکریز کمپلاینس متوجه شي د کې هم ډیکریز کمپلاینس د ما تاسو ته په ډایګرام کې تشریح کړه چې ډیکریز کمپلاینس په کوم وجه باندې ده. ventricular endometrium that restricts filling during diastole. ښه already ما تاسو ته په ډایګرام کې وویل چې په هغه کې چې دي امولایډز او یا نور هغه ډیپوزټس چې کوم دي هغه په هارت کې راشي. صحیح ده، دا قلب ده او د دې هارت په مینس کې چې کوم ده دلته مایوفایبرلز وغیرہ راغله او دا دې ته نه پریدي چې دا ځان پراپرلی سکی ایکسپاند کی. نو ایکسپاند کېدای نشي، بلډ ورته راځي خو دا ځان پراپرلی ایکسپاند کولای نشي. نو په دې وجه باندې د تچوي دا بیا اگین کم فیلیر ده کم فیلیر ده Diastolic. well done. The basic reason behind total these lectures is the systolic and diastolic failure. You have to understand either it is diastolic failure or this is systolic failure. If you understand this concept and if you understood the diagrams that I have explained to you, then it is very easy to understand the entire concept of these basic mechanisms. So I hope you understood the lecture, and so let me explain you these important causes. What happens in amyloidosis? Did I explain it to you? If anybody can explain me, please explain it. Turn on your mic and explain it if you want, if anybody wants. No? Okay, no problem. متوجه شي ښه په د امایلوډوسس کې څه کیږي چې امایلوید پروتینز چې کوم دي د انفلټریټس چې دي اغزي چیرته ویل ډن د زی مایوکارډیم ته. لیټ سپوز دا مایوکارډیم دی، صحیح ده، دا مایوکارډیم دی، دا مایوکارډیم دی او دلته چې دي دا پروتینز چې دي دا ډیپوزټ کیږي دی ځای کې. دا چې ډیپوزټ شي د پراپر ریلیکسیشن نه کیږي، د هارت پراپر ځان نشي هغه کولای ریلیکس کولای او هغه بلډ په ځان کې نشي اکوموډیټ کولای. یو خدا د چې هایپرټروفي کوي د هارت، خدا هایپرټروفي چې کوم ده دا د دې وجه نه ده چې دا مسل لینس چې کوم دی غټ شوي دي، مسلز پکې نه غټیږي خو دوی په دی وال کې چې کوم دی ډیپوزټس راځي دا غ ډیپوزټس په وجه باندې چې دا وال دی کنه دا غټ ښکاري تک ښکاري اصلا هغه شوی نه. نو دغه تکوالی د دې باعث کیږي چې هغه سیستلی کې پراپرلی ځان ایکسپینډ نه کی او دغه وجه نه بلډ پراپرلی اکوموډیټ کولای نشي، نو ځکه دا ډایسټولیک فیلیر کوي. سوري ډایسټلی کې دوم چې ده کنه سارکایډوسس ده. سارکایډوسس کې کتا سو لیدلی نو ګرانولوماس فارمیشن کیږي چې هغه ډیر ځایونه افیکټ کوي، می بي چې هغه لنګز ته لاړ شي، می بي چې هغه نور زینو تلام شي، خو دغه ایکسترا پلمنری مانیفیسټیشنز چې کوم دي کنه هغه ترازی دی هارت لکه څنګه چې دا سارکایډوسس امایلوډوسس کې چې کوم دا هغه راځي انفلټریټ راځي او په دې هغه کې ځان ځای په ځای کوي او
ډایسټولیک فیلیر کوي. نو دا هم همداسې راځي په دې هغه کې ځان ځای په ځای کوي په دې ځای کې د هغه کم ګرانولوماس چې کوم دي او هغه کاز د دې کې چې ډایسټولیک فیلیر کاز کی او ریسټرکټیو کارډیومایوپیتیز کی. اندوکارډیل فایبرو الاستوسس دا یو کنډیشن ده په ماشومانو کې د کوم د کوم ها په اندوکارډیم کې چې دی تھک فایبروبلاستیک ټیشوز راځي او هغه کاز د دې کېږي چې سکارینګ وکړي. نو په سرټن ایریاز کې چې دا سکارینګ کوي او هغه کاز د دې کېږي چې ریسټرکټیو کارډیومایوپیتیز کاز کوي. لوی فلر سنډروم چې کوم دی لو فلر سنډروم کې هغه کېږي اپیتھیلیل هغه فارمیشن کیږي سوري ایزونوفیلک انفلټریټس جوړيږي. هغه ایزونوفیلک انفلټریټس چې دي سرټن نور کنډیشن دي چې بیا په ټیومر کې په لیمفوما کې په نورو کنډیشنو کې هم وي. نو دغه انفلټریټس چې دي هغه راشي په دغه مایوکارډیم کې ځان ځای په ځای کې او leads to restrictive cardiomyopathies. نو دوی موستلی چې د چیش سره پریزنټ کیږي دوی موستلی تا ته پریزنټ کیږي د کرونیک هارت فیلیر سره یا کانجسټیو هارت فیلیر سره. موستلی په دې کې دی چې لیفت سایډډ او بایلیټرل هارت فیلیر شوی خو هغه چې کله چې یو سایډ د هارت فیل شي هغه الټیمیټلی بل سایډ د هارت هم فیل کوي چې دواړه سایډونه د هارت فیل شي نو بیا هغه کاز کوي کانجسټیو هارت فیلیر. تاسو هارت فیلیر ویلو نو تاسو ماته کچيري یو کس تاسو نه کولای شي چې پلیز وای چې څه سیمټمز وي د هارت فیلیر او څنګه مونږ کولی شو چې هغه ډایګنوز کړو. دا خو ستاسو پریزنټیشن رائټ سایډ ته ولستي رائټ سایډ هارت فیلیر کې کم سیمټمز راځي په دې کې 3 سپټمبر دی استاد یو چې دی painful hepatitis splenomegaly ده بل jugular vein deposition or deposition هغه کې لیور چې کم کیږي هغه ته کم لیور وای nutmeg liver. Nutmeg. Well done. And the third one is petting edema. Peripheral petting edema. Or your bulum, your synomy. I think, sir, I don't remember the name, but sir, and the well done. GVP race kigi. Yeah, yes, sir. And in left side congestive heart failure, we have other symptoms like orthopnea, dyspnea, PND, and like this. actually زمونږ هدف دلته دا دی چې تاسو ټول انټریکټیو پاتې شئ ځکه زه ګورم افغانستان ګریجویټس چې دلته راځي کنه they have like certain problems with the terminologies. They are unable to pronounce terminologies properly like dyspnea ته mostly دلته خلک dyspnea وایي ځکه زه وایم چې تاسو کله دلته راځئ کنه چې تاسو دا پرابلمز ختم وي چې تاسو dyspnea ته dyspnea نه وایي صحیح ده او نور داسې سرټن هغه دي چې په غلط شکل باندې هغه کیږي. نو پلیز تاسو انټریکټیو پاتې شئ ځان ماغه کوئ مونږ هم ډیفیشنسیز لرو مې وی چې په ډیرو کانسپټس باندې بس مونږ هم سر نه خلاصيږي خو اټ ډزنټ مین چې مونږ باید دا کانفیډنس نه لرو چې مونږ خبرې وکړو. نو تاسو کوشش کوئ انټریکټیو پاتې شئ په هر هغه کې پارټیسپیټ وکوئ چې تاسو د کم ټرمینالوجیز چې دی هغه مونږ تاسو ته هغه کو او زمونږ دغه د لیکچرونو هدف هم دا دی چې تاسو دا شیان زده کړئ د ټرمینالوجي سره آشنا شئ. لکه افغانستان کې موستلی ټیچرز چې دي هغوی I'm not degrading them, I'm not criticizing them, but actually what happens that they are delivering the lectures in a way that students are catching the terminologies that they are explaining. So you guys should understand the proper pronunciation of each and every terminology. Okay, so زپویګم تاسو ماشاءالله د دې سټوډنټانو ډېر زیات زحمت باسي ډېر زیات کار کوي ډېر زیات سبق وایي خو د تاسو ټرمینالوجیز باید ډېر زیات صحیح شي. نو کوشش وکوئ چې تاسو انټریکټیو پاتې شئ. نو کچيري تاسو لیدلی کنه هارت چې ده کنه په دې ټولو کنډیشنو کې پراپرلی هغه نشي کولای کانټراکشن نشي کولای نو چې هارت کنټراکټ نشي کولای نو دلته یو کنډیشن راځي که تاسو متوجه شوي یاستئ all cardiomyopathies کې سپیسیفیکلی پر ریسټرکټیو کارډیومایوپاثي کې نو که تاسو سی سی جی وایلی کنه نو اول هلته پی ویو راتله بیا به زمونږ کیو آر اس کمپلیکس او بیا به د هغه نه وروسته ټي ویو راتله نو په دې کې صحیح دا نارمل لیټ سپوز دا زمونږ نارمل هغه د کیو آر اس هغه د ای سی جی ده صحیح ده خو په کارډیومایوپاثیز کې چې کنه لو ولټیج هغه کارډیومایوپاثي صحیح ده. نو زه تاسو ته دغه
یو هغه بیا یو ځل ایکسپلین کوم. نو په دې کې دا سی چې څه کیږي چې دا لیټ سپوز چې ستا پی ویو هم چې کوم د ډیر کوچنی راځي، کیو آر اس کمپلیکس دم ډیر کوچنی راځي، بیا داسې ټي ویو دم ډیر کوچنی راځي. نو دا واړه واړه چې کوم دی ای سی جی هغه ته راځي. نو چې کلم تاسو وګورئ په یو پیشنټ کې چې هغه کې تاسو ته د هارت فیلیر سمټمز او بیا ورسره لو ولټیج ای سی جی، نو تاسو په ذهن کې باید اول اپشن چې کوم دی هغه راځي، هغه به سي هغه به restrictive cardiomyopathies باید د تاسو په ذهن کې راشي. نو low voltage ECG with diminished QRS amplitude is, then what will be the diagnosis? That's cardiomyopathies and specifically dilated cardiomyopathies. This is the end of our lecture. If anybody has any question, please write me in comment section or you can ask me here. Sir, cardiomyopathy is reversible or not? No, this is not actually reversible because they are actually 90 to 100% of the cases are having genetic mutations. So anything which has genetic mutation, you cannot do anything with that. So what about treatment? Transplant. You have to go with cardiac transplant. So somebody was asking about, I think, okay, I'll explain it once in the ECG once again. I'm really sorry if I was not able to deliver it effectively to you, because since last 1 or 2 weeks I have very hectic schedule and I was really out of my mind. So if I was unable to deliver it effectively to you guys, inshallah, in subsequent lectures, I'll end up with my workshops in my research work. Then we will be able to make it more interactive that you guys can understand each and everything. So somebody was asking about this ECG, which is low voltage ECG. Okay, I'll explain with the Loeffler syndrome as well. Now let me explain the ECG first. So what happens that okay, in normal conditions كمتوجه شوية سي د زمنګ ECG صحیح ده، دا سي اول پی ویو راځي، بیا دا غنه ورسته چې دا کیو آر اس کمپلیکس راځي او بیا چې کوم ده ټي ویو راځي. صحیح ده، دا زمنګ ECG، دا کیو شو، دا آر شو او دا اس شو او دا ټي شو. خو چې کله ریسټرکټیو کارډیومایوپاتیز کنه، په هغه کې څه کیږي، په هغه کې دغه ECG چې دا ډېر لو ولټیج دا ډېر زیات غټ نه جوړیږي، لکه دا اوس دونه غټ دی کنه، دا وګورئ. خدا چې کوم دی کنه په دې کې دا به ډېر وډوکی. لیټس سپوز دا زمونږ ECG ده، دا وډوکی غونته پی ویو او بیا کیو آر اس کمپلیکس وډوکی او بیا هم ټي ویو. دا به داسې وډوکی. دا اوس ما ته یو غټ کو یو وډوکی چې تاسو پې باندې پوه شئ. نو اکچولی د امپلیټیوډ چې کوم دی که نه د کیو آر اس کمپلیکس که دا دومره جګ دی، نو دا به څه شي، دا به دونه وډوکی شي، ټیټ به شي. ټي ویو هم داسې وډوکی او د پی ویو هم وډوکی او ټي ویو هم داسې ټیټ ټیټي. نو دا د امپلیټیوډ چې کوم دی، مطلب هارت به دومره په زور سره کنټراکشن نشي کولی چې دا دومره جګ بوزي. نو دا به صحیح، دا به داسې وډوکی. انشاءالله چې داسې د باندې به پوه شوي یاستئ. که تاسو کوم بله پوښتنه لرئ وکوئ او که څه غواړئ چې وپوښتئ. You can ask me if you have any question. I'll be more than happy to answer. Actually, زما زړه دا و چې زه تاسو ته هغه ښه
د فکر کوم یو د لافلر سنډروم پښتنه کوله زه به درته لافلر سنډروم وایم. لافلر سنډروم کې اکچولی څه کیږي چې دا ځینې پاراسایټیک انفیکشنز دي. هغه انفیکشنز چې دي هغوی کاز د دې کیږي همیشه چې پاراسایټیک انفیکشن یې هغه کې ایزونوفیلز چې کوم دي هغوی انکریز کیږي. صحیح ده. خو په دې حالاتو کې سرټن ټیومرز کې می خو موستلی په پاراسایټیک انفیکشنز کې دوی کې څه کیږي چې ډیر زیات ایزونوفیلز جوړ شي او دا ایزونوفیلز چې دي دومره ډیر پروډیوس کیږي چې هغه بوډي شي ریګولیټ کولای او بیا دا ډیپوزټ کیږي سرټن ایریاز ته لنګز تمزي کډنیز تمزي لیور تمزي او دا په هغه کې راځي هارت تم راځي. خو هارت کې ډیر زیات فیټلی هغه چې کله هارت ته راشي مایوکارډیم کې چې کله ډیپوزټ شي کنه نو هغه کوز د دې شي چې څو کې هغه کوز د دې شي چې هغه ریسټریکشن کوز کې د کارډیاک مایوسایټس نو هغه څه کوز کوي هغه اکچولی ریسټریکټیو کارډیومایوپاثي کوي او موستلی هغه کېږي کوز دا هغه کېږي. خوب داری برتان میگم. چی میشه؟ خب اگر متوجه شده باشین یک حالتی وجود داره که ما او لافلر سندروم میگیم. چی میشه؟ پارازیت در افغانستان به فکرم برش پارازیت میگه. شما پارازیت نگوین، پاراسایت بگوین. پاراسایت کی است؟ او چی میشه؟ او کاز زیرا میکنه که وقتی که پاراسایتیک انفکشن میشه در وجود دوجه ایزونوفیلز کی است و کوشش میکنن که فایت بک کنن. دیگه وقتی که زیاد ایزونوفیل جور میشه امو ایزونوفیل کی است باعث ازی میشه که او دپوزیت شوه. بسیار وقتی که پروداکشنش بسیار زیاد میشه او در مختلف حصای بدن دپوزیت میشه. وقتی که دپوزیت میشه او چی را کاز میکنه؟ او در چیز میره، در قلب میره. وقتی که در مایوکاردیم میره در مایوکاردیم باعث ازی میشه که ریستریکتیو کاردیومایوپاثی را کاز کنن و او ریستریکشن هارت میشه و کاردیاک آوتپوت و همه چیزا را کم میکنه. Any other question?